Hello everyone, my name is DJ Piazza, and today I will show you how to create a small system using Kafka and RabbitMQ. So open na to ang pan, click this, click the bin, and click Windows, then type cmd to create command, and copy lang this. So kaning Zookeeper server start button, as you can see, so muna siya muna siya ang result. So ready na ato ang Zookeeper. Then after ni mag-add na po tag another cmd, then same process, copy lang ni siya, then enter. So as you can see, so muna na siya then after that so pag mag-yan na inyo so after na matuta sa RabbitMQ command prompt, so ito na i-click, then magbota og command type lang ang RabbitMQ server, then enter. So maano siya so let's move on. Next atong code, so muna na atong code. So atong i-try og run so add to sa files, then ato na point taon ng ato ang files sa code, so which is muna then click the upper, then mag-contact cmd to create command, then try na to ang py producer, i-type na to producer.py, and add tag code sa producer, which is kaning, so nag-create og message which is kaning code ano siya, dapat siya ma-read siya diri which is so ara, and mag-create na po tag another cmd, so type lang. So atong next is pybridge.py, so muna itong niche i-kuha na to cmd, then click enter, then muna siya so waiting for messages, then receive, and send to Kafka, which is kani, and receive from RabbitMQ, then last is send to Kafka. And next create subtag another cmd, so same process, type cmd and kani siya is atong i-type is, so atong i-type is py consumer.py, so enter. So as you can see, so wala siya it means wala mo siya code good sa tuwa, so di siya magawas. Then atong another type is py kafka consumer and .py, then atong enter. So ara siya, as you can see, muna siya ang result. So karon mapang ipakita kung saan siya pag-receive sa consumer. So first ato ang i-run is py producer.py. So na-deliver na ang message sa RabbitMQ, so muna na siya. So next si bridge naman, so bridge.py, enter. So as you can see, muna siya ang so next is atong i-try ang consumer. So si consumer is siya nag-check kung notify siya, so type py kafka consumer.py. So ara, as you can see, so muna na siya so na get niya o na record niya ang mga notification. So
ora to, that's all. Thank you.